Привет, Hello, это Юлия Навальная. it's Yulia Navalnaya. Сегодня в Today, первый раз I на would этом like to канале speak to you я for the хочу first time обратиться on this к вам. channel. Меня не должно I было shouldn't быть на have этом been in this месте. place. Я не должна I была shouldn't have записывать recorded это this видео. video. На моем месте There should have должен been быть another другой person in my человек. place. Но этого But человека this убил person was killed Владимир by Путин. Vladimir Putin. 3 дня 3 назад days ago, Владимир Vladimir Путин Putin killed убил my моего husband, мужа Алексея Alexei Навального. Navalny. Путин убил Putin отца killed моих the детей. father of my children. Путин отнял Putin took самое away the most дорогое, precious что у меня thing было, I had, самого the близкого. closest and the самого most любимого beloved человека. person. Но еще Путин But отнял Putin has Навального also у вас, taken Navalny away from где-то you, в колонии на somewhere in крайнем a prison севере, camp in the за far полярным north, кругом, above the в Arctic вечной Circle. зиме. In the Путин eternal убил не winter, просто Putin not only человека killed the Алексея man called Навального, Alexei он Navalny, he вместе also с ним wanted to kill захотел убить our и наши hopes, надежды, нашу our свободу, freedom, наше and our будущее. future. Уничтожить и He свести wanted на to нет destroy and лучшие erase the best доказательства proof that того, Russia can be что different, Россия может быть that we are другой, strong, that we are что мы courageous, сильные, that we что мы believe and отважны, fight что мы desperately, верим и and отчаянно that we боремся want to и live хотим жить. differently. And Together we will turn our country into the beautiful Russia of the future. Все эти годы All these я years, была рядом с I was Алексеем. always by Alexei's side. Выборы, митинги, Elections, домашние rallies, house arrests, обыски, searches, задержания, detentions, тюрьмы, prison, poisoning, отравления, снова митинги, rallies again, аресты arrests, и снова тюрьма. and prison again. Вот наша последняя Here is с ним our last встреча в meeting with середине him in февраля mid-February 2022 года. Наша And последняя. here is our last photo. Ровно через 2 года Exactly 2 years Путин later, его убил. Putin will kill him. Все эти годы я All была these рядом years, с I Алексеем. was by Я Alexei's была side. счастлива I was быть happy рядом с to ним stand и by Alexei's поддерживать side and support him. Но сегодня But я today, хочу быть рядом I want с to be вами, by your side, потому что я знаю, because I что know вы потеряли that you have меньше, lost чем я. as much as I have. Алексей умер в Alexei колонии died in после prison 3 after лет being мучений tortured и and пыток. tormented for Он 3 не years. просто сидел, He was not не only сидел, как imprisoned, сидят другие. he was not Его imprisoned as пытали, others его are держали в imprisoned. He was карцере, в tortured, he was бетонной kept in a коробке. punishment cell, in Пожалуйста, a concrete просто box. представьте. Please, just imagine Это that. комната 6 It's или a 7 room of квадратных 6 метров. or 7 В square ней feet, нет ничего, кроме with nothing but a табуретки, stool, раковины, a sink, дырки в a полу hole in the вместо floor туалета instead of и a кровать, toilet, and a которую bed пристегивают strapped к to the стене, wall so you чтобы cannot к нему lie нельзя down было on it. прилечь. Кружка, A cup, книжка a book, одна and a и зубная toothbrush. щетка. Больше That's all ничего he у had. него не было. Сотни дней. Hundreds of Над ним days. издевались, He was bullied, отрезали от мира, cut не off давали from the world, ручку и not бумагу, given a pen and чтобы a piece of написать paper письмо to мне write a letter to или me нашим or детям. our children. Его морили He was голодом starving. 3 года. He starved for А 3 он не то, years. что не сдавался, он все And he время didn't give up at поддерживал all. нас. Instead, he cheered us up the whole time. He cheered us up, he laughed, he made jokes, he encouraged us. Never for a split of a second he questioned what he was fighting for or suffering for. My husband was unbreakable, and that's exactly why Putin killed him. Shamefully, cowardly, without ever looking him in the eye or even mentioning his name. And just as shamefully and cowardly, they are now hiding his body, not showing it to his family, not giving it to them, but lying and waiting pitifully for the traces of Putin's another Novichok poison to disappear. We know exactly why Putin killed Alexei 3 days ago. We will tell you about it soon. We will definitely find out who exactly and how exactly committed this crime. We will tell you their names and show you their faces, but the most important thing we can do for Alexei and for ourselves is to keep fighting, harder, more desperately and more fiercely than before. I know it seems impossible to do more, but we have to do more. We should all unite in a strong fist and defeat this insane regime. We should defeat Putin, his friends, the thugs dressed in the uniform, the thieves and murderers who have destroyed our country, who mutilated it. I know and feel how much you want to know why he came back. Why would he voluntarily place himself in the hands of those who once almost killed him? Why would he sacrifice himself in this way? After all, he could have lived a normal life with his family, not talking, not investigating, not speaking up, not fighting.
А он не мог. But he could not do Алексей больше that. всего на Alexei свете loved Russia любил more than Россию, anything else in the любил world. нашу He страну, loved our country, вас, he он loved верил в you, нас, he в believed in нашу us, силу, in our в strength, наше in our будущее, future, в то, and in the fact что мы that we достойны deserve the лучшего. best. Не на словах He did it верил, not only а by на деле, speaking, but also by настолько acting. He глубоко believed и in it искренне, so что был deeply and готов sincerely that отдать he was за это ready to give свою his жизнь. life for it. И его огромной And his любви great love нам хватит, is enough чтобы for us продолжить to его continue his work. настолько долго, As long as it's насколько necessary. понадобится. Так же яростно и We'll так work же смело, fiercely and как это courageously делал as Алексей. Alexei did. У меня нет I другой don't страны. have another Мне country. некуда отступать. I have nowhere to Нет retreat другой to. страны. There is no other Нет country, другой no another Москвы. Moscow, Нет другой no семьи. another family, Нет другого народа, no кроме other people вас. but you. Все думают сейчас, Everyone ну is где thinking брать now, эти силы? Как жить where will we дальше? get the strength from? Вот, How we will где live мы on? возьмем силы? We will draw В его strength память, from him, в его in идеях, his memory, в его мыслях. in his ideas, in his thoughts, in his inexhaustible trust in Я us. свои силы буду I искать personally will именно draw в my этом. strength from Убив this. Алексея, By killing Путин Alexei, убил Putin killed половину half of меня, me, половину half of моего my heart, сердца и половину and half моей of my души. soul. Но у меня But I'll осталась still have вторая the other half. половина, и она подсказывает And it мне, tells me что я не имею права that I have no сдаваться. right to give Не up. молчите. Don't be Сопротивляйтесь, silent. выходите Keep на fighting. улицы. Go to rallies. Никто, No one кроме will нас protect самих, us нас не защитит. except А нас for так us. много, And there are so что many если of мы us. захотим чего-то And if we want to добиться, achieve мы этого something, we will добьемся. achieve it. Я буду I will продолжать continue the дело work of Alexei Алексея Navalny. Навального. I will Продолжать continue бороться to за fight нашу for с вами our country. страну, и я призываю вас And I стать encourage you рядом to со мной, stand by my разделить side. не только горе Don't и just share the бесконечную grief боль, and endless которая pain окутала нас. that has overwhelmed us. Я and прошу will вас not let go. разделить со мной I ask ярость. you to share this Ярость, anger with злость, me, ненависть anger, к тем, rage, кто hatred for посмел those убить who have наше dared будущее. to destroy Я our обращаюсь future. к вам словами I Алексея, address you в with the которые words of очень Alexei, верю. in which I firmly Не believe. стыдно сделать It is мало, not shameful стыдно to do little, не it is сделать shameful to ничего. do nothing. Стыдно It is дать shameful себя to be запугать. intimidated. Нам нужно We использовать must каждую use every возможность opportunity. бороться против Fight войны, against war, против коррупции, against corruption, против against несправедливости, injustice. бороться за Fight честные for fair выборы и elections свободу and слова, freedom of expression. бороться за то, Fight чтобы to вернуть take нашу back страну our country. себе. Я понимаю, за что I я know what I'm борюсь. fighting for. Я борюсь I'm fighting for за новое the new будущее future для of my своей family семьи, для своих детей. and my children. Россия, Russia, свободная, the free, мирная, peaceful, счастливая, happy, beautiful прекрасная Russia Россия будущего, of the future, о которой так of which my мечтал husband мой муж. was dreaming Вот about. что нам нужно. That is Я what we хочу need. жить в такой I want to России. live Я in хочу, such Russia, чтобы в ней and I жили want our наши children to все live in дети. it too. Я хочу вместе I с want to вами build ее it together построить. with you, Именно такую, exactly какую ее as Alexei представлял Navalny Алексей Навальный, envisioned it, полную достоинства, full of dignity, справедливости justice, и любви. Только and love. так. И There никак is no иначе. other way. Немыслимых The жертв, unthinkable sacrifice которые he had он made принес, может стать can't не be in vain. напрасной. Боритесь Keep и fighting не сдавайтесь. and don't give up. Я не боюсь. I'm not и вы afraid. ничего не бойтесь. And I urge you not to be afraid of anything either. Все, что нужно All it для takes for торжества evil зла, to это triumph бездействие is the добрых inaction людей. of good people. Поэтому бездействие Therefore, act.